kidogo sana kuhusiana na nafasi ya lugha katika kumsaidia mtoto kukua kwenye yale makuzi yanayohitajika. Na katika hili nizungumzie kidogo sana nafasi ya mama katika makuzi ya mtoto, ambayo tunaita the role of mother is theory kwenye language learning and language acquisition. Na katika hili mama ana nafasi sana, wengine wanaita ya kumsaidia mtoto, wanaita kwenye yale mtoto anapata lugha gani, kama mama yake au kizazi si kizazi ambacho kimekuwa katika misingi mizuri. Kwa lugha nyepesi hii ya kumsaidia kusema mama kwenye yale wazazi kwa ujumla wana nafasi kubwa ya kumsaidia mtoto kujifunza na kuacquire, to learn and acquire, kujifunza na kuamili lugha ambayo ndio msingi mkubwa wa yote tunayozungumzia katika ulimwengu. Na jambo la pili, nafasi ya mazingira. Nafasi ya mazingira katika kumkuza mtoto. Leo tuna msemo unasema watoto wa mitaani, street children. Mimi naomba nitumie nafasi hii kukataa kwamba hatuna kitu kinaitwa street children. Hakuna mtaa unaozaa. Hakuna mtaa unaozaa. Tukikubali kwamba kuna mtoto wa mitaani, maana yake tumekubali kwamba kuna failure ya mifumo ya malezi tulionayo katika jamii zetu. Hata kama mtoto hana baba, atakuwa na mama. Kama hana both parents, that means ana relatives. Kama hana relatives, ana jamii. Sasa kuruhusu mtoto akaitwe mtoto wa mtaani, maana yake ni kujikana katika jukumu tulilonalo. Kwa nafasi hii nitumie nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kuanza kuona kwamba mtoto ana nafasi kubwa sana katika maisha yetu kwa ujumla wake. Na jambo la mwisho, msingi wa jambo lolote lile huanzia mahali pa chini. Kama tunataka kujenga good foundation katika jambo lolote, tunaanzia mahali pa chini. Kumkuza mtoto katika misingi endelevu na misingi mizuri, maana yake ni one approach ya mataifa ambayo yanajiweza na kwa mataifa ambayo yana watu ambao wanaweza kuwa ni wazuri katika misingi ya maendeleo yao. Kwa hiyo Dar es Salaam nimesema ina watu zaidi ya milioni 5. At this juncture, that means it is a truth kwamba Dar es Salaam ina watoto wengi kuliko mkoa mwingine wowote. Kwa hiyo kikao hiki kufanyikia hapa hamjapotea. Mmefanya kikao mahali sahihi ambapo watoto wako wengi tunaohitaji tuwalee vizuri ili kesho wawe tunu kubwa ya makuzi na maendeleo ya taifa letu. Baada ya kusema haya, niwakaribishe tena wageni wote mliotoka sehemu mbalimbali za East Africa na hata duniani kote. Tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nafasi yake ya kuliongoza taifa letu la Tanzania, na kwa niaba yake naendelea kuwakaribisha tena katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Asanteni sana. Ladies and gentlemen, Albert Chalamila, the Dar es Salaam Regional Commissioner. Can we give him a warm round of applause? Thank you so much for those wonderful welcoming remarks to the region. Honorable guests of honor, the theme for our meeting is investing in early childhood, which is going to ponder on building human capital along the life course for the next 3-4 days that we're going to be here. Before we proceed, allow me to also recognize the presence of a very important guest with us. This is none other but Dr. Charles Sagoe Moses. If you may please stand up. Dr. Charles is the WHO representative for Tanzania, but is also representing the regional director for WHO, is Dr. Mweti. Karibu sana, and delighted to have you with us this morning. Thank you very much. Honorable guests of honor, we are delighted to have the Tanzania Early Childhood Development Network, which coordinated closely with the ministry this important conference. And I'm delighted now to bring to the podium for key remarks
the Executive Director, Mwajuma Rebangila. As she comes, let's put our hands together for her. As Mwajuma comes, may I request Professor Mary Getui, the board chair, to also be set. You will come right after Mwajuma. And Ms. Sophia Ashipala, the head of education from the AUC, will come next. For now, ladies and gentlemen, Mwajuma, karibu. Thank you. Mtoto, kwanza, child, first. Thank you so much. Honorable Minister Dr. Dorothy Gwajima, representing United Republic of Tanzania President Dr. Samia Suluhu Hassan, ECD community from all East African countries, invited guests from all over the world, our beloved children, ladies and gentlemen, all protocol observed. The Tanzania Early Childhood Development Network, TECDEN, is a national umbrella of early childhood development civil society organizations working in partnerships to promote early childhood development in Tanzania, mainly by influencing change in policies, programs, and practices that impact the holistic development of the child. TECDEN was established in 2000 and was officially registered in 2004 as a national network of ECD organizations in Tanzania. The network has a total of 104 member organizations to date, ranging from international organizations, national organizations, universities, whom collaboratively we implement ECD programs at different levels in the country. For us, it is a pleasure to be trusted as a national network to organize this conference, which for the first time the government of Tanzania is hosting such a regional ECD conference. This conference is organized by AFCAN and provides as a learning platform as well as strengthening our regional partnerships and collaboration on ECD agenda. Let it be the platform for us to share our knowledges and experiences so that we co-create and adopt ECD best practices in the region. Take your time to learn about the National Multi-Sectoral ECD program of its kind in East Africa and learn the role of civil society organizations, which I'm standing here on their behalf, the civil society organizations working on ECD. And we are in good platform to share our experiences working collaboratively with the government of Tanzania in the development and implementation of the National Multi-Sectoral ECD program. Uniquely, we congratulate Honorable President Dr. Samia Suluhu Hassan for being a leader in the issues of early childhood development in the country. And many congratulations to you, Dr. Dorothy, as you have become a leader of ECD in the country for a long time now. TECDEN acknowledges our funders, Conrad Hilton Foundation, AFCAN, Children in Crossfire, and Better Way Foundation, who continue supporting us in improving coordination across actors. To conclude, TECDEN will continue working collaboratively with the government and the other ECD stakeholders in supporting ECD agenda in the country. Enjoy the conference. Welcome to Tanzania. Mtoto, kwanza, thank you so much. I reminded my dear sister Mwajuma to keep the smile as she walks down the stage. Let's give a warm round of applause.
Honorable guest of honor, as we continue to recognize high-level dignitaries that we have with us this morning, I would like in a very special way to recognize the presence of Preeti Arora. If you may please stand up. She is with the World Bank. She is currently representing the director, who could not be here with us in person, but she is the World Bank Operations Manager and acting World Bank Country Director for Tanzania. Can we give her a warm round of applause? Thank you so much. But also from the African Union Commission, I would also like to recognize the presence of Honorable Poloko Nshwarang. If you can please stand up. Poroko, yes. A round of applause to her. So Poroko is a special rapporteur on education, African Committee of Experts on the rights and welfare of a child. Thank you so much, and we're delighted to have you with us this morning. Honorable guest of honor, allow me now to bring to the podium our next speaker this morning. This is none other but Professor Mary Getui, the board chair, Africa Early Childhood Network. A round of applause as she comes to the podium. I greet each one of us, and I am very grateful to be here this morning as we start this very colorful conference. Dr. Dorothy Wanjima, the Minister of Community Development, Gender, Women and Special Groups, and all our distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the African Early Childhood Network, I'd like to take this opportunity to welcome you all to this occasion. And just allow me to ask the board members present just to stand so that we recognize them. The board members present, please. They are right there at the front. Thank you very much. The vision of AFCAN is for an Africa where all children are learning, safe, healthy, happy, and achieving their full potential for today and even for the future. Our focus and interest in young children from conception to age 8 is based on the firm conviction based by solid evidence, and I'm sure we are going to get some of this during the conference, on the critical role that the early years play in shaping individuals, societies, and economies. Indeed, when children are well cared for, when they are safe, when they are healthy, when they are well nourished and protected, they are likely to thrive and make meaningful contributions to transforming communities and economies. To contribute towards the fulfillment of our vision, AFCAN serves as a platform for collaboration in championing excellence and advocacy for protecting children's rights by supporting actions aimed at strengthening our systems across the continent. As an organization, AFCAN believes that the realization of lasting impact is built upon the foundation of strong partnerships and collaboration with other actors to leverage scarce resources and comparative advantages that each actor possesses. To this end, as a continental network, AFCAN values its community and the East, Central, and Southern Africa Health Community, and we are honored to be the coordinator of the Early Childhood Education and Development Cluster that is committed to making a contribution to Agenda 2063 of our prosperous Africa. Honorable Minister, ladies and gentlemen, we recognize the critical role that national governments play in the leadership and governance of early childhood programs, and
We value our partnership with national governments. Over the years, it has strong coordination across sectors and stakeholder groups and provide adequate financing, then the support to children and families will be weak and our children and their families will not thrive. As an organization, we would like to congratulate you, Honorable Minister, and across to the leadership of the government of the United Republic of Tanzania, that we are very, very appreciative of this. The development of the National Multi-Sectoral ECD program continues to be a wonderful example across the region of leadership and coordination. And we look forward to continued implementation and to improved outcomes for children and their families. In this regard, the choice of Tanzania as the country to host the Eastern Africa ECD conference was made relatively easy by Tanzania's leadership and commitment. Honorable Minister, recognizing the unique role of civil society and community-based organizations in supporting the development of our nations, AFCAN supports advocacy efforts at the national level by catalyzing the formation of national networks of ECD actors, and we are glad to note that since the inception of AFCAN in 2015, there has been an exceptional growth of the number of national networks across the continent, from 6 in 2015 to 28 currently, with the Tanzania Early Childhood Network being one of the strongest networks in the region. Thank you for creating the environment needed to support the thriving of this network that is a wonderful example across the region. As an organization, AFCAN is committed to knowledge sharing and exchange and taking seriously the meeting of minds during events such as this conference. This is the third conference we are hosting in our region, and our plan was to begin with a continental conference which took place in 2018, and then host regional conferences in collaboration with the regional economic communities. This conference, the East African Conference, is the first in the series of East African conferences, and we are delighted to partner with the East African community and greatly appreciate the participation of delegates from East Africa, including Burundi, DRC, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda, and Tanzania. We are also delighted to have delegates from other countries outside the East African region, and we hope that through this, the conversations that we are going to have this week, there will be a consensus on concrete action points that this region will give priority in advancing the agenda for young children. And allow me to comment that when we went out there with you, Honorable Minister, to the various stands that we went to, you were asking them a very critical questions. What is your priority area, and how do you want us to work with each other? In other words, we will leave this place, and implementation and working together is very important. We hope that this conference will build momentum towards enhanced investments in early childhood development by governments and partners represented in this meeting. We greatly appreciate the immense support and organizational acumen put forth by the government of Tanzania, the National ECD Secretariat, and stakeholders on the Tanzania Early Childhood Development Network. We also acknowledge the enormous contribution of our partners, including Conrad N. Hilton Foundation, UNICEF, WHO, and several other partners and sponsors who supported different aspects of this conference. I'd like to wish us all
fruitful deliberations over the next few days. Asanteni sana, kazi iendelee. Thank you very much. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninashukuru sana. Thank you very much, Professor Mary Getui, the board chair of the African Early Childhood Network, for that wonderful remark. Honorable guest of honor, allow me now to invite Ms. Sophia Ashipala, the head of Education Division, Education, Science, Technology, and Innovation from the AUC, for her remarks. As she comes, ladies and gentlemen, let's give her a big round of applause. And then, as soon as she is done with her remarks, I will have Professor Julio. I will introduce you then. And then, my dear children, please prepare for that entertainment piece you have for us. Karibu. Thank you very much, Director of Proceedings, for according me this opportunity. Honorable ministers, distinguished ladies and gentlemen, all protocol observed. I bring you greetings from His Excellency Professor Mohamed Belosin, Commissioner for Education, Science, Technology, and Innovation, African Union Commission. It is a great pleasure to be here today and to welcome you to this event where we have come together to discuss issues of utmost importance. I will say this gathering holds great significance to prioritize early childhood education development in Africa, and more so, it is taking place within the framework of the African Union Year of Education. As most of you are aware, the African Union has placed education at the forefront of its agenda, recognizing its transformative power on the continent. The adoption of Continental Education Strategy for Africa in 2016 was a pivotal moment, providing a comprehensive framework to guide educational development across the continent. Under the Continental Education Strategy for Africa, early childhood education has been identified as a critical component of Africa's education system. It laid the foundation for lifelong learning and development, ensuring that every child has a fair start in life. Investing in early child education is vital for achieving the Sustainable Development Goals, improving economic productivity, reducing poverty, and addressing inequality. In line with our commitment to education, the 37th Ordinary Session of the Assembly of Heads of States and Government of the African Union adopted education as a theme of the year for 2024, and the theme was launched. The theme is Educate an African Fit for the 21st century, building a resilient education system for increased access to inclusive, lifelong, quality, and relevant learning in Africa. Early childhood development is at the heart of the African Union theme of the year, directly being addressed under outcome number 2. This gives us an opportunity to put the spotlight on education, including early childhood development, and highlights its transformative potential. Early childhood education provides children with the essential building blocks that shape their cognitive, social, and emotional development. It is during these critical years that children acquire crucial skills, attitudes, and values that propel them towards success in their future endeavors. By prioritizing early childhood education, we are ensuring that every child has a fair chance to reach their full potential and become active contributors
society to achieve our goals, childhood education across the continent. It is evident that this conference brings together experts, policymakers, and practitioners from different African nations, providing a platform to share best practices, exchange knowledge, and learn from another's experiences. It is crucial for us to strengthen early childhood policies and programs, ensuring they are aligned with the needs and realities of our diverse African communities. By working together, we can ensure that all children have access to quality early childhood education, regardless of their socioeconomic background or geographical locations. It is also crucial for us. It is also evident that this conference will be a catalyst for change, inspiring not only the East African region, but the continent to implement evidence-based policies and programs that nurture the historic development of our children. We need to seize this opportunity to discuss and shape the future of early childhood education in Africa, ensuring that it becomes a cornerstone of our collective efforts towards sustainable development and prosperity. I want to express my gratitude to all who have made this conference a reality: the government of Tanzania, the East African community, all the organizers, partners, and sponsors of this event, most especially our close collaborators leading and coordinating the Early Childhood Education Sister Cluster, and our contact in the ECCD domain, African Early Childhood Network. Keep up the good work. I wish to say again that your dedication and commitment to early childhood education are commendable, and I encourage you to continue this important work beyond the conference. I wish you all a fruitful discussion, meaningful collaborations, and an inspiring conference experience. Let us join hands and prioritize early childhood education as we work together toward a brighter and a more equitable future for the Africa we want. I thank you for listening. Thank you very much, Ms. Sophia Shipala, Head of Education Division, Education, Science, Technology, and Innovation of the AUC. Can we give her a warm round of applause? Thank you very much. Honorable guest of honor, we are now going on to a very wonderful remark, I believe, and a launch of Karma Plus, which will require or kindly ask you to officiate the launch after the remarks which will be made by Professor Giulio Rakotonirina, the Director of Health, Humanitarian Affairs and Social Development. After his remarks, he will ask you to usher yourself, but also the Deputy Minister, representative from the East Africa community, to sign. And he's going to tell us what we'll be signing to. But for now, ladies and gentlemen, let's put our hands together for Professor Giulio. Karibu sana, Professor. Thank you so much. Honorable Minister of Community Development, Gender, Women, and Special Groups of United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, Excellencies, partners, representatives, Excellencies, members of diplomatic corps, distinguished participants, ladies and gentlemen, all protocol observed. I am honored to deliver this statement today and delighted to convene
warm greeting on behalf of Her Excellency Minata Samate Sesuma, the African Union Commissioner for Health, Humanitarian Affairs and Social Development. It is with great regret that she is unable to be present with us today. However, she sends her regards and wishes for a successful conference. This event holds great importance as it not only brings together stakeholders to address the crucial topics, Africa community to launch a significant campaign, the accelerated reduction of maternal mortality in Africa, called Karma Plus, in collaboration effectively with partners and donors. The Karma was launched in 2009 with the team Africa Cares. No woman should die while giving life. The Karma campaign aims to empower our continent to collaborate and contribute to reducing maternal mortality and morbidity in Africa. In 2019, the Commission evaluated Karma and realized that it is important to continue and capitalize the best practices. That's why we are launching Karma Plus actually. Karma Plus prioritizes the health agenda for women, newborn, children, and adolescents. So I'd like to call upon all member states and partners to rally behind the 4 key objectives of Karma Plus, which providing technical assistance, capacity building, financial resources, and engaging parliamentarians and politicians in the East African Community region to champion the campaign's agenda. At the core of Karma Plus is the recognition of promoting holistic child development. This conference is therefore timely, and I would like to express our sincere appreciation to the organizer of this conference. In line with the effort of collaboration and coordination at the African Union Commission, and with the aim of advancing comprehensive childhood development, we have established a task force on early childhood development. This task force aims to bring together departments working on child development policies to ensure the effective implementation. The Commission expresses its appreciation to all those in attendance today and throughout the week. Your support and contributions are crucial in safeguarding the ongoing well-being of mother, newborn, children, and adolescents across our continent. In closing, I'd like to express my sincere appreciation for the leadership demonstrated by the United Republic of Tanzania and the Eastern
the East African community, and for your support in officially launching Karma Plus in the East African community today. Thank you so much. Thank you very much, Professor Julio. Honorable guest of honor, what the launch is going to witness today is you and the members of the High Table, the Deputy Minister, and the representative from the EAC present are going to sign, if you agree, what is written on the body's I pledge to support the strengthened campaign on accelerated reduction of maternal mortality rates in Africa, Karma Plus 2021-2030. So if you're ready, please, brass band, the fanfare will do after the guest of honor has put a signature on the board. May I request Dr. Irene to also please be present for the signature, and Professor Julio as well, and then we will take a picture. If you may please come. There's a green marker. As she's walking majestically, maybe we can give a big round of applause to the guest of honor. She is pledging to support a round of applause. Thank you very much, Honorable Deputy Minister. The EAC, Dr. Irene. Karma Plus campaign is running from 2021 to 2030. A round of applause. Anybody else? That's it? Okay, so do we have a very good picture? Thank you very much. Guest of honor, Honorable Dr. Dorothy Gwajima, your seats. Thank you very much. Honorable guest of honor, I would like to recognize the presence, although they were, she was mentioned by the permanent secretary. But allow me to once again recognize the presence of Honorable Francine Inarukundo, Permanent Secretary, Ministry of Finance, Budget and Economic Planning in Burundi. If you can please stand up and we clap hands for her. Thank you so much. Kindly be seated. Honorable guest of honor, I would also like to recognize and really be very thankful because of among the people came pretty early is the UNFPA country representative, Mark Trainer. Please, if you may stand up, we'll clap our hands for you. Thank you so much.
I would also like to make a clarity on the title of the UNICEF country representative. She was introduced as a resident director, but she's a country representative. Thank you very much for being with us. But I would also like to recognize, they've just joined us shortly, the presence of the ambassador of Brazil to Tanzania. If you may stand up. Thank you very much. But we also have with us the Canadian High Commissioner. If you can also stand up, we would like to put our hands together for you. Thank you so much. We have just witnessed the launch of Karma Plus, and by the signing on the plaque, which has been done by the guest of honor, the Deputy Minister, EAC representative, as well as the AUC. Honorable guest of honor, I'm delighted now to bring to the stage the country representative for WHO Tanzania, Dr. Charles Tsagoe Moses, for his remarks. Karibu, and as he comes, let's put our hands together for him. Next on the podium will be the World Bank. The guest of honor, Honorable Dorothy Gwajima, Minister, members of the High Table, distinguished ladies and gentlemen, invited guests, permit me to stand by the protocol that has already been observed. And may I say, habari asubuhi. May I also send the best wishes of the Regional Director of the World Health Organization, Dr. Mweti, who was supposed to be here and really wanted to be, but was not able to come. Honorable Minister, ladies and gentlemen, it is indeed an honor and privilege to be invited, and I would like to thank the government of the United Republic of Tanzania, partners and all who have been involved in organizing this important East Africa Conference on Early Childhood Development, and that would also involve the launching of what we have just launched as the campaign on acceleration or accelerated reduction of maternal mortality in the African region, also known as Karma Plus 2021 to 2030. Hongereni sana. Honorable Minister, ladies and gentlemen, for years, the world has been focusing on ensuring the survival of our children. To emphasizing the importance of childhood development beyond survival, the UN agencies and partners developed a strategy for Survive, Thrive, and Transform in 2016. The Sustainable Development Goal, Target 4.2, aims to ensure all girls and boys have access to quality childhood development by the year 2030, and by highlighting the need for a comprehensive approach to childhood development. Globally, 250 million children, especially in low and middle income countries, face the risk of not reaching their full developmental potential. A sustainable environment is crucial for sustainable economic development and growth. Early investment in human development reduces health and economic disparities, and failure to do so
can lead to significant economic and social costs that aggregate across society into the next generation. Last year's Human Development Conference, which was held here and chaired by Her Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, also highlighted the significance of investing in early childhood development. Honorable Minister, ladies and gentlemen, over 40 years, the World Health Organization and other partners have been working to promote childhood development. But the progress has been slow due to the high child mortality rate and lack of scientific evidence. However, significant reduction in childhood mortality have been achieved, and the values of investing in childhood development is now recognized. The Agenda for Childhood Development emphasizes the need for a shift in mindset, emphasizing the psychosocial and economic benefits of investing in childhood development. Ladies and gentlemen, we would like to congratulate the United Republic of Tanzania for the great achievement in maternal and childhood mortality reduction. It is important to note maternal health and survival play a critical role for child growth and development, and therefore it is really in order that we launch Karma Plus today as we look at the early childhood development agenda. However, despite the notable 33% reduction in maternal mortality in the African region, it remains a key issue affecting women of reproductive age. Today, we'll also witness, or we have just witnessed today, the launch of Karma Plus. The African Union's campaign on accelerated maternal mortality in Africa is a symbol of our collective action to accelerate progress to address this crisis, a testimony to our commitment to an African continent where childbirth is a safe and joyful location. Newborn children, adolescents survive and thrive, and communities can look forward to healthier aging experience. Ladies and gentlemen, leaders from all levels are encouraged to advocate for early childhood development, reduction of maternal deaths, and allocation of resources for evidence-based interventions. I would like to assure the government and all partners that WHO remain a committed partner and will actively engage, driven by our conviction that through this partnership, we can, one, influence the highest level of political commitment and enabling policy environment to realize the rights of all women, children, adolescents everywhere, and to ensure that we have the essential quality health services that they need. Secondly, we can also influence the greater investment of domestic and other resources to support these efforts. And lastly, together monitor and track the progress that we make and take actions to address whatever gaps that we would identify. We strongly believe that together we can ensure that no woman, child, or adolescent is left behind in this endeavor. Asante sana. I thank you. Thank you very much for those wonderful remarks. Let's again put our hands together for WHO.
Honorable guest of honor, before I bring the next speaker, this being a very high-profile meeting in terms of the content, in terms of what is going to be discussed, I'm also delighted to recognize the presence of the Kenyan High Commissioner to Tanzania with us. If you may please stand up, we can clap our hands for him. Thank you very much. Honorable guest of honor, we also have a very great person with us. This is none other but Dr. Nados Beranu, Executive Director for the Organization of African First Ladies for Development. If you may please stand up and let's put our hands together for her. Thank you very much for being with us. I'm now honored, your guest of honor, to invite Priti Arona, who is the World Bank Operations Manager and the Acting World Bank Country Director for Tanzania. Let's put our hands together for her, ladies and gentlemen. Honorable Dr. Dorothy Gwajima, Minister of Community Development, Gender, Women and Special Groups. Honorable Ministers, Deputy Ministers, and Permanent Secretaries from Tanzania, mainland Zanzibar, and our neighbors in East Africa. Esteemed representatives of the local government authorities, development partners, members of civil society and the press, conference organizers, our beloved children here, ladies and gentlemen, good morning to you all. Habari za asubuhi. I'm very grateful and pleased to be here today to participate in the World Bank. I would like to start by congratulating Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and the government of in front of all of us today. The theme of this conference, Investing in Early Childhood, Building Human Capital Along the Life Course, is very important and urgent. As some of you may recall, in July last year, the government of Tanzania and the bank jointly hosted the first Africa Human Capital Heads of State Summit, which underscored the urgency to increase investments in human capital. Human capital consists of the knowledge, skills, and health that people gain throughout their lives, enabling them to realize their potential as productive members of society. Human capital is our people, and investing in human capital means investing in our people so each person can achieve their maximum potential. At the summit, participating leaders from 43 countries endorsed the Dar es Salaam Human Capital Declaration, which, among others, made several pledges for investing in early childhood development. This calls for deliberate and solid interventions, prioritizing and enhancing the health and well-being of Tanzanian children. Indeed, Tanzania has made impressive progress with reducing infant and under 5 mortality and needs to build on this progress. Child stunting, an outcome of chronic malnutrition, however, remains stubbornly high at 30%, according to statistics from 2022. This was, in fact, a relatively small reduction from 2015, when the prevalence stood at 34%. Stunting decreases a child's likelihood of survival, increases its chances of falling sick, negatively impacts its cognitive development, and ultimately affects its chances of escaping poverty. A multi-sectoral focus on the first 1,000 days of a child's life
that is from pregnancy up to the age of 2 years, is critical to prevent stunting. The World Bank is strongly committed to supporting Tanzania's agenda on health and well-being in keeping with the Dar es Salaam Declaration. Through the World Bank financed Maternal and Child Health Investment Program, we are working with the government to further improve the provision and quality of reproductive, maternal, neonatal, child and adolescent health and nutrition services. We also need to continue to prioritize education and skills development across all subsectors, from early learning to tertiary education, with a strong focus on equitable access and quality learning. The development of foundational skills is key for economic growth, and in the Dar es Salaam Declaration, countries committed to increasing accessibility, affordability, and to ensure quality education, as well as reducing learning poverty in our countries by at least a quarter by 2030, and improving literacy rates to reach 75% by 2030. We cannot forget about physical, cognitive, and socio-emotional development as well. The World Bank is supporting this agenda at all levels, from pre-primary to tertiary education, and the Boost Primary Student Learning Project is one example where we are working closely with the government to invest early and improve access to quality early childhood education for children across Tanzania. Through the Boost project, the government will be rolling out a quality early learning package in 12,000 pre-primary classrooms. Finally, we need to continue to strive for gender equality and equity by empowering women and girls and intentionally investing in their human capital. In addition to contributions to gender equity through health and education, the World Bank Board recently approved a new multi-sectoral project, the Project for Advancing Gender Equality in Tanzania, or PAMOJA, which recognizes that women have limited access to quality childcare, which is a barrier to their economic participation. The PAMOJA project will introduce model community-based childcare centers that will be rolled out by the government across the country. This is exciting news for early childhood development, and we are proud to be a partner in this. I have heard about a famous Swahili proverb that goes, uchungu wa mwana aujai mzazi, which reminds us about the importance of investing in human capital. The saying is translated to say, the pain of a child is felt and known by the parent. Everyone sitting in this room has a role to feel and act as parents for our children. Investing in early years for young and vulnerable children is a critical building block to accelerate the country's progress towards inclusive growth, poverty reduction, and stronger upward mobility of all Tanzanians. It is something that we will continue to strongly support, working with the government of Tanzania. We are therefore very much looking forward to the exciting discussions and debates on investing in early childhood development that will take place in the course of this conference. In conclusion, on behalf of the World Bank, I want to thank you all once again for inviting us to join this important platform and putting this important agenda on the map once again for the benefit of the children of Tanzania. Let's not forget uchungu wa mwana ujai mzazi, or the pain of a child is felt and known by the parent. There is no time like the present to continue to invest in early years to build human capital. Asanteni sana.
There's no better time. Wonderful remark. Thank you, Preeti Arada. Honorable guests of honor, I would also wish to continue to recognize the presence of the High Commissioner of Namibia to Tanzania, Lebius Tangani Tobias. If you may please stand up and let's put our hands together for him. His Excellence Lebius, thank you very much for being with us. Honorable guests of honor, we will shortly have entertainment by our children, and we also have the African lioness, Zuhura, to bridge us onto the next session through entertainment. But before we do that, allow me to bring now to the stage Ms. Etliva Kadili, the UNICEF Regional Director for Eastern and Southern Africa. A round of applause to her, and as she comes, if Mr. Peter Logan, you can also be prepared, you will be next after her. Karibu sana. Thank you so much. Good morning. Habari za asubuhi. Honorable Dr. Dorothy Gwajima, Minister of Community Development, Gender, Women, and Special Groups. Honorable Ministers, Deputy Ministers, distinguished ladies and gentlemen, our beautiful children, all protocols duly observed. It is both an honor and a privilege to be here with you today in this important Eastern Africa Early Childhood Development Conference. I would really like to start by thanking our host government of the United Republic of Tanzania for bringing us together in this beautiful Dar es Salaam this week. Excellencies, every child is entitled to the best start in life, encompassing the right to good nutrition, responsive care, early learning, health and nutrition, and a safe environment. These rights equip children with the opportunities to grow and reach, thrive, enhancing African human capital. This is especially important in the youngest of all continents. The best way to ensure these rights are realized is through a supportive enabling environment, meaning a set of early childhood laws, policies, and programs that prioritizes comprehensive early childhood development services accessible to all, regardless of the socioeconomic situation, status, or geographic location. Over the past 2 decades, we have witnessed significant strides in the Eastern Africa mortality rates of children under 5 have dropped by almost half, and stunting has receded. These commendable achievements demonstrate that positive change for child survival, growth, and development is not only achievable, but already taking place. However, 66% of children under age of 5 in the sub-Saharan Africa remain at risk of poor development outcomes. We just saw the Karma Plus. This is another commitment to really address the challenges ahead of us. We commend the United Republic of Tanzania, especially Her Excellency, the President, Dr. Samia Suluhu Hassan, for its visionary leadership in prioritizing early childhood development commitments and investments. The Eastern Africa Regional Early Childhood Conference will provide a platform for assessing the status of early childhood development in the region, sharing knowledge, as we already have seen through country-to-country case studies and study tours,
but also learning and how to take those learnings to scale, including the new innovative models of quality early childhood interventions. Investing in early childhood development pays off. It pays off through better health, through enhanced learning capacity, through increased adults' earnings, through poverty reduction, fewer inequalities, and a more peaceful society that we all want to see. The returns from early childhood investments are substantial, with every dollar invested yielding approximately 13% annually. ECD is a global priority, recognized in the Sustainable Development Goals, the Transformative Agenda 2063, and also the African's Agenda for Children 2040. I'm pleased to report that also for UNICEF is developing a strategy for Africa, aligning all our priorities to these goals. The Early Childhood Development Conference had brought together childhood development policies and programs. I extend my sincere gratitude to the government of Tanzania, the Early Childhood Development Action Network, the Conrad Hilton Foundation, the East Africa Community, and other partners for organizing this amazing conference. In conclusion, we must ensure that every childhood development is a national priority. Backed by effective policies and programs, we must invest urgently in services that give young children the best start in life, especially the most deprived ones. We must provide dedicated leadership and early childhood development programs and coordinated efforts across childhood development and tracked progress. We have the science, we have the knowledge, and the expertise, including in this room. Now it is up to us to invest in early childhood development to support this very important agenda for the prosperity of our societies. Asante sana, and thank you. Asante sana for those wonderful remarks at Leva Kadili from UNICEF. Thank you very much. Another round of applause. Very good. Honorable guest of honor, I'm not sure if it is by design, but we've had very many female speakers today. And we just celebrated International Women's Day. So allow me to request all the gentlemen in the house, let's clap for all the ladies in the house. Recognizing your very special and distinctive role that you have in the society. Honorable guest of honor, allow me now to bring to the stage President and CEO of Conrad and Hilton Foundation, Mr. Peter Logan. Mr. Peter Logan, karibu sana. Thank you very much, and thank you for that segue, because I would like to recognize Her Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, represented by Honorable Minister Dr. Dorothy Gwajima, Honorable Ministers from the East Africa region and beyond, Your Excellencies, the Ambassadors President, Honorable Ministers from the United Republic of Tanzania, Honorable Members of Parliament, senior government officials, representatives from the UN missions, development partners, non-government organizations, religious leaders,
Child representatives, I love your flags. I love your patience with all the adults speaking, and I know I will love your performance when you come back. Members of the media, ladies and gentlemen, all protocols observed. But more than observing protocols, may the days ahead be memorable to you, and may they set us all on a path whose success we only begin to imagine. It's my great pleasure to be with you here today at the opening of this East Africa Regional Conference on Early Childhood Development. And I have to say, it warms my heart to see this many champions of children put together in one room. I can only imagine what you're going to do over the next 4 days. 1,000 plus people in the house. Right? Like others, I must start with a word of thanks to those who have worked tirelessly behind the scenes over many months to bring us all here today. And first and foremost, I'd like to thank the government of the United Republic of Tanzania. The commitment and leadership it has shown towards its youngest citizens cannot go unrecognized. We at the Hilton Foundation have had the pleasure of supporting the programming in Tanzania in early childhood for over a decade. We know of this government's commitment to early childhood and to the investment in human capital development that is the corner of which ECD is the cornerstone. We've seen it firsthand, and so we are delighted to see that Dar es Salaam is the place for champions of children this week. I would also like to thank the Africa Early Childhood Development Network, who in partnership with TechDen and the African Union's Continental Education Strategy for Africa's Early Childhood Education and Development Cluster, have pulled together a fantastic agenda for us this week. I have no doubt that we're going to be stimulated, inspired, and motivated for action after we hear from all the experts and all the advocates amongst us this week. If there's any question to be asked and any question to be answered about what is needed for young children to succeed and thrive, we need look no further than you, the people in this room. Now, funders like the Hilton Foundation, we tend to talk about locally led development. And typically we're talking about ourselves, that it's our responsibility to get more resources close to organizations working at the grassroots, on the front lines. And that's important. And I would hold ourselves, other philanthropic funders, bilaterals, all protocols observed, to come into that locally led development with us. But what is more important than good funder behavior is the local knowledge, local experience, and local commitment that is here in this room. That is locally led development. Now, as I mentioned earlier, we've supported early childhood programming in Tanzania and in the broader Eastern and Southern Africa region for over a decade. We've been taught many things by our partners, many of whom are in the room today. And I would like to share 5 things that we have learned over the years about how to support young children so that they can reach their full potential. First, children do not exist in isolation. They are members of communities and of families. If we want to support children, we have to support families, and we have to support caregivers, including parents. All parents need support, but some need more than others, like adolescent mothers. Second, we have to listen to communities and to families. They often know what is best, so instead of us assuming what is right for them, we have to ask them what is right and what is needed. Third, words are not enough. They're beautiful, but they're not enough. You will be hard-pressed to find anyone in this room or even outside who won't go on record as saying that investing in young children is essential. And yet, it remains an unfunded commitment. So we need to move beyond words. We need to commit to concrete action and to invest in the things that young children need to develop, like primary health care, early childhood education, and social safety nets for families and children. Fourth, we need to be guided by evidence and data. We know more now about what is needed for optimal child development, so let us use that knowledge to design better programs. We also know more about the status of child development in this region. Rwanda has been collecting this data at a population level for several years, and now Kenya, Tanzania, Ethiopia, and Uganda have this information, or will soon have this information. Again, how we can use this data to inform and where we target our resources.
And finally, no one can do this alone. We need a whole-of-government approach, and we need all actors together. My colleagues and I are honored and humbled to be with you on this journey. I wish us some great conversations this week, but more importantly, I wish us all renewed energy, commitment, and resolve to do all we can to ensure that more young children in Eastern Africa are put onto the right track for growth and development. This is essential for them as individuals, for their families and communities, and for the nations of this region too. So once again, Mtoto, Kwanza, Kazi, Iendelee, Asanteni sana. Asante sana, Logan, for the kwa salamu zako. I've decided to pick from where you ended. You ended up with a Swahili note, so I would like to continue saying my thank you in Kiswahili. Kwa hiyo asante sana kwako Peter Logan, Rais na mkurugenzi wa Conrad na Hilton Foundation, kwa salamu zako. Thank you very much. A round of applause, ladies and gentlemen, and thank you very much for your support. Honorable guest of honor, this important conference is organized by the government of Tanzania through your ministry, which is Community Development, Gender, Women, and Special Groups here in Tanzania. But it's done in collaboration with TechDen, who has also mobilized partners internally, and AFCAN, which organized partners externally. So let's put our hands once again to the organizers for this wonderful conference. May I now request you guests of honor to allow me once again to bring the permanent secretary to the podium to speak about and lead us towards the launch of the National Comprehensive ECD Service Delivery Job Aid for the community workers. A round of applause to our permanent secretary, Dr. Saif Abdallah Shekalage. Karibu, Katibu Mkuu. Honorable guest of honor, ladies and gentlemen, we all recognize the crucial role of early years of our children, which play a very important role in their future. Hence, the Tanzania, like many other countries, is nurturing the potential of our youngest citizens. And therefore, that remains the cornerstone of the country agenda for our children. I am honored today to share our commitment by highlighting some few key issues that have led to the success of the ECD program in Tanzania. Our national program for the ECD is a unique, meaning that has an approach of multi-sectoral, and it is part of the period of 2021, 2022, up 2025, 26. And one of the distinguishing features of this program is a unique multi-sectoral coordination model, holistic development of our children. We know it requires a collaboration beyond the traditional boundaries. It brought together the government, non-state actors, and the private sectors, which together accelerated the implementation, monitor the progress, but also make together the informed decision-making. This collaboration has played a pivotal role in ensuring that the program reaches
even every region up to each village. And over 90% of our district and the council in the village has been reached through this program. The engagement of the private sector has contributed not only to the additional resources, but also the diverse expertise in the research, innovative solutions based on the needs of the community, but also monitoring the progress. As we celebrate the success of our multi-sectoral coordination, I am honored to announce the transformative initiative, the so-called the National Comprehensive ECD Service Delivery Job Aid for Community Care Workers. This innovative tool is designed to empower the community healthcare workers with the knowledge and the guidance needed to deliver high-quality ECD services at the grassroots level. Hence, I wish to humbly welcome and request our esteemed guest of honor to launch this National Comprehensive ECD Service Delivery Job Aid for the community care workers. This job aid symbolizes a paradigm shift of our commitment to ECD, reflecting our dedication to knowledge sharing, community engagement, and continuous improvement. In conclusion, I want to express my deepest gratitude to all those who have contributed to the success of our ECD program in Tanzania. Your commitment has not only transformed their lives, but also set the precedent for collaborative, multi-sectoral approaches to child development. I'm sure during the discussion days to come, we will share in more detail how this program was successful. Here I've just highlighted few issues. So let us continue this journey together, ensuring that every child in Tanzania and also elsewhere in Africa and in the world receive the care and support they need to thrive. Thank you, and I extend a warm welcome to the launch of the National Comprehensive ECD Service Delivery Job Aid to Community Care Workers by our esteemed guest of honor. Thank you, welcome, Madam, for the launching of this program. Thank you for your attention. Mheshimiwa Katibu Mkuu, asante sana. As we are now about to witness the launch of the ECD Service Delivery Job Aid, may I also bring to the stage PACT Tanzania. Can I have the Country Director, Levina Kikoyo? Madam Levina. Can I also have the Director for Child Development from the Ministry, Sebastian Kitiku, to please join us. May I also bring to the stage Esther Ndetabula, who is the Technical Director for Early Childhood Development Project with PACT Tanzania. So if the Permanent Secretary can stand this side, and Director Sebastian, and please present that to the guest of honor with the pair of scissors. Honorable guest of honor, your kind task will be basically to cut the ribbon and then distribute copies to the members, and then we shall lift them up to symbolize the launch, and the brass band will escort us after the books have been lifted up. Kwa vitabu vitakaponyanyuliwa juu, we will all clap our hands and the brass band will lead us through the fanfare. I thought you would stand. I would stand. Pale mbele ya meza. Hapo kwenye meza, hapo.
May I request the guest of honor and the members of the high table to please stand in front of your chairs at the high table, where you will then cut the ribbon and the guest of honor will distribute those copies so that we can lift them up. We shall all clap our hands and the fanfare will follow, and that will mark the launch of the ECD Service Delivery Job Aid. Please, as we shall be doing the exhibition outside, when you visit the packed booth, you will be able to get your own copy. She's cutting now, ladies and gentlemen. Let's put our hands together as we witness let's continue to clap our hands. May I request in honor of the guest of honor, all of us to please be standing. Can we all please stand up? Can we all please stand up? Levina, if you can stand on the other side of the table. Madam Levina, if you can stand on the other side of the table. The other side, okay. Do we all have copies on the high table? Can you stand on the other side next to Madam Levina? Now we are going to lift them up as the sign of the launch led by the guest of honor, and we all clap our hands so loud as we all are witnessing that. Guest of honor. Of applause. Thank you very much, guest of honor, for launching the National Comprehensive Early Childhood Development Service Delivery Job Aid for community workers. Please be seated. Tunashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kutuheshimisha na zoezi hilo. Honorable guest of honor, distinguished delegates, ladies and gentlemen, next on the agenda will be the entertainment. One will be performances by our children, to be followed by the African lioness Zuhura, who will also give us a performance. Then the deputy minister will come and make a remark which will lead towards inviting the guest of honor for key remarks. Naomba sasa watoto wetu, mmetuandalia wimbo mzuri. Naomba sasa mje kwa ajili ya burudani mliotuandalia. Watoto wetu, karibuni. As they come, we can put our hands together. Let's cheer for them. So for those coming from outside Tanzania, these young students have traveled all the way from Dodoma, the capital city, to be with us today on this very important Congress, which is looking on to, of course, children affair. So, tukio linalofuata hivi sasa hapa ni burudani kutoka kwa watoto hawa ambao yote haya yanayofanyika ni kuhakikisha kwamba mtoto kutoka Tanzania, mtoto kutoka Afrika Mashariki, mtoto kutoka Afrika na maeneo yote duniani anapata hatua muhimu, anapitia makuzi muhimu katika hatua za awali za ukuaji
Watoto hawa wako tayari na watatoa burudani hapa wakiwa mbele ya wazazi, walezi, viongozi, watunga sera ambao ndio wahusika sasa wa kupanga mikakati ili kuhakikisha kwamba mtoto anapata malezi bora, hususan toka pale anapokuwa amezaliwa au mimba inapokuwa imetungwa. Tuwasikilize hivi sasa, ni matangazo mbashara kutoka kituo cha mikutano cha kimataifa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Na tutaendelea kuwasikiliza na kuona burudani hii kutoka kwa watoto hawa ambao wanawakilisha watoto wengine kutoka maeneo mbalimbali ambao wanahusishwa moja kwa moja na mpango huu au mkakati huu. Tumeshuhudia pia uzinduzi wa kampeni ikiitwa kwa jina la Kama Plus, ambayo yenyewe inahakikisha kwamba jitihada za kupunguza vifo wakati wa kujifungua, jitihada hizi zinakuwa na matokeo chanya. Mama atoke salama, lakini pia mtoto atoke salama. Na pia tumeona jarida hicho au kitabu kuhusu elimu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Na tukio hili linahudhuriwa na washiriki kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Utakumbuka hivi karibuni Somalia nayo rasmi imeingia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo tuna nchi 8 katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia kuna nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao pia wanashiriki katika kongamano hili, na pia kuna taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa zinazohusika moja kwa moja na masuala ya mtoto. Kuna taasisi zinazojihusisha na masuala ya elimu. Tumefika mapema hapa na kupita katika mabanda yao kuona majarida mbalimbali walionayo, lakini pia elimu wanayotoa kwa ajili ya kuhakikisha mtoto anakuwa ana mustakabali mwema. Lakini pia wadau wa masuala ya afya na wapo, afya ya mtoto, lakini afya ya mtoto inaanzia kwa mama pamoja na baba pia. Kwa hiyo wadau wa afya wapo. Kuna wadau wa masuala ya saikolojia, mtoto ni kwa namna gani analelewa au anatakiwa ajengwe, kwa sababu ubongo wake unaanza kujengeka tangu akiwa tumboni mwa mama. Kwa hiyo kuna wa masuala ya saikolojia, kuna masuala ya sanaa, ni kwa namna gani mtoto atajihusisha na masuala ya sanaa, michezo na mengineo mengi, ambapo yote haya ni kuhakikisha mtoto anapitia katika hatua sahihi. Mimi ni Flora Mwano, nashirikiana na Bakari Msuya ambaye naye ameshuhudia mambo mbalimbali yanayoendelea hapa katika ukumbi huu. Na Bakari Msuya. Asante Flora. Naona umenipa kipaza sauti wakati ule muda kupata burudani umefika. Hebu tuache watazamaji wetu waweze kuburudika, kwa sababu hapa leo pana elimu kubwa, lakini pia na burudani inatolewa hapa Jnicc. Haya, baada ya burudani Bakari ambaye ni baba pia atazungumza.
Licha ya hivyo, tunatambua mtoto akiwa tumboni mwa mama yake anakula chakula kupitia mama yake. Sasa basi, zingatia lishe bora tangu ujauzito. Kuzingatia vyakula vyenye virutubisho ili kumjengea na kuimarisha afya ya mtoto na ya mama pia. Kiakili, kimwili, uwezo wa kujitambua mapema kwa mtoto kiukuaji baada ya kuzaliwa. Kujua maendeleo ya ukuaji wake kutoka kwenye kituo cha afya, kufuata ushauri wa daktari na kuhudhuria clinic bila kukosa. Na ni vyema sana kuwa na malezi yenye mwitikio kwa kukaa karibu na mtoto. Epuka ubize kupita kiasi ili kumnyonyesha mtoto na kuto kumnyima mtoto haki yake ya kunyonya. Kumjua vizuri katika ukuaji wake wa kila siku, kuyajua mazingira ya matakwa yake na furaha yake, anachokipenda na asichokipenda. Kumfundisha kwa vitendo na kucheza naye, kumsikiliza na kumpa haki zake kama mtoto. Malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto. Malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto. Ni wajibu wa mama, wajibu wa baba, ni wajibu wa mama, ni wajibu wa baba. Fursa za ujifunzaji wa awali: kukaa chini, kutambaa, kutembea, kushika vitu na kuvichunguza, uwezo wa kutunza kumbukumbu, kutafuta vitu vilivyojificha au kudondoka. Anakuwa na furaha pindi ya kuonapo mama na anakosa furaha akiwa mbali nawe. Anajifunza kutoa sauti mbalimbali na kuyarudia maneno unayoyasema. Anaanza kutamka maneno dada au mama japo hayajui maana yake. Sasa basi, wewe mlezi, jitahidi sana kuwa na muda mwingi na mtoto mnapokuwa pamoja na kumweleza mazingira yanayomzunguka. Lakini pia ulinzi na usalama kwa watoto, lazima tutengeneze mikakati mbalimbali kwa ajili ya kumlinda dhidi ya ukatili. Ukatili wa kingono, ukatili wa kijinsia, ukatili wa kudhalilishwa, ukatili wa kunyimwa uhuru, ukatili wa kunyimwa elimu, ukatili wa kusikilizwa, ukatili wa kisaikolojia, kutengwa kwa sababu fulani, kunyimwa chakula au malazi, kukosa upendo wa walezi au kutengwa na jamii. Malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto. Malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto. Ni wajibu wa mama, wajibu wa baba, ni wajibu wa mama, ni wajibu wa baba. Her Excellency, the guest of honor, the President of the United Republic of Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, you are indeed our mother and the brave mother of this nation. These children are the presidents of the future. These children are the ministers, judges, professors, colonels, and parliamentarians to lead our nation, protect and defend it. Dear Madam President, with sincere hearts and willingness, we ask to support these organizations and relevant institutions. We believe in cooperation with you and us, we can build our nation of tomorrow warriors. Dear Madam President, we love you so much. Mwah. Mtazamaji wa TBC1, burudani ndio imeisha tuseme, na tumemwona waziri hapo naye akijumuika na wanafunzi hawa. Lengo hapa ni kutoa elimu lakini pia na burudani katika mkutano huu Flora, ambao ukiangalia dhima na tija yake ni kuwa na kizazi bora, kizazi salama, na kizazi ambacho kitakuwa na matunda na manufaa kwa jamii na taifa kwa ujumla. Ngoja tumsikize mshereheshaji. Ratiba bado inaendelea hapa, mtazamaji. With wonderful message. Before I bring the African Lioness, honorable guest of honor, the children have also prepared a present, a gift to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan. Can we have the children to come and give the gift of the president to Honorable Dr. Gwajima, and it will be presented to the president. As the little children are coming, ladies and gentlemen, let's give them a warm round of applause.
A round of applause, a big round of applause. Mgeni wetu rasmi, labda ni kuombe ushuke uipokee zawadi hiyo. Simameni hapo hapo watoto wazuri. Geukeni huku. Geukeni huku. Vema sana. Karibu mheshimiwa mgeni rasmi. Ukaipokee picha hiyo. Ukaipokee picha hiyo. Simameni hapo hapo malaika wangu. Ukaipokee picha hiyo, ni zawadi kwake mheshimiwa rais wetu. Na basi tukuombe kwa niaba ya sauti za watoto hao uweze kumfikishia mheshimiwa rais. A round of applause, ladies and gentlemen. In very simple words and in children's voices, they are saying they are appreciative of all the efforts, of all the love, of all the concerns we have. The children are totally grateful for all the efforts, all the support, all the love, and this is a little token of appreciation to the president, but it's to all of us present here as we discuss agenda towards advancing human capital along the life course, starting as early as their ages. A bigger round of applause, ladies and gentlemen, once again. Asante sana, tunawashukuru watoto wazuri. Nikuombe sasa mheshimiwa mgeni rasmi urudi kwenye meza pamoja na meza kuu. Ninapomkaribisha Dr. Irene. Zawadi hiyo ya picha ambayo waziri Dr. Dorothy Gwajima amepokea na ataifikisha kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Picha hii imebeba uhalisia. Imesanifiwa lakini imebeba uhalisia wa maisha halisi ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pale anapokutana na watoto. Watu namshuhudia katika matukio mbalimbali akinyanyua watoto, akizungumza. Ameshawahi hata kumpisha mtoto kwenye kiti pale akamweka akaketi. Mtoto ambaye aliwahi kuzungumza kwamba anatamani kukutana na rais. Kwa hiyo alipokutana naye akamweka kwenye kiti. Lakini amekuwa pia mlezi, ni mama, lakini amekuwa akigusa maisha ya mtoto mmoja mmoja katika jamii, wengine akiwasaidia kwenye masuala ya matibabu na mengineyo mengi. Ni picha nzuri na ya kuvutia. Ni kweli Flora, na ukiangalia unapokuwa kiongozi, na tumeona Rais Samia amekuwa akijitahidi kwa kweli kuweka vyeo vyake pembeni, wadhifa wake pembeni, na kuact kama mwananchi wa kawaida, kama mama wa Kitanzania wa kawaida kabisa, na hasa anapokutana na watoto ama na vijana. Unamuona furaha yake, nia yake, lengo lake ni kwamba ni kufanya kila mtu wa Tanzania atabasamu bila kujali anatoka mazingira gani. Kwa hiyo tunaweza kusema ni sifa yake pekee sana kwa kuwa na kiongozi ambaye ana tajriba kama hiyo Flora. Na unaona picha hiyo ya kuchora, unamuona Samia ana tabasamu. Na Flora, ni wakati unanipa kipaza sauti hapo uliniambia kwamba ulinitambulisha kama baba. Ni kweli. Ni moja ya cheo unachojivunia sana kuwa baba, na nimejifunza kwamba moja ya sababu kubwa ama chanzo cha kufanya watoto wetu kuwa na furaha ni sisi wazazi, baba awe mama, basi kuonyesha furaha kwa watoto wetu. Tusikilize kinachoendelea katika mkutano huu, mtazamaji. Wa huduma za jamii Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kumwakilisha katibu mkuu ambaye angependa kuwepo hapa leo, lakini kutokana na mwingiliano wa ratiba ameniomba nimwakilishe na nisome hotuba yake kwa niaba yake. Honorable Guest of Honor, Dr. Dorothy Gwajima, Minister of Community Development, Gender, Women and Special Groups of the United Republic of Tanzania, representing Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of United Republic of Tanzania, all distinguished guests, all protocol observed. A very good afternoon. First, I thank our Almighty God for granting us good health
and enable us meeting here today. On behalf of the leadership of East African Community, I thank the United Republic of Tanzania for hosting this important conference, for the warm hospitality accorded to all partner states delegates since their arrival in this beautiful city of Dar es Salaam. It is with great pleasure that I welcome you all to East African Community, to this pivotal Eastern Africa Regional Early Childhood Conference. We are gathered here today in this beautiful convention center to deliver on a theme that is not only close to our well-being, but also critical to our future, investing in early childhood, building human capital along the life course. Excellencies, ladies and gentlemen, the early years of child's health are fundamental of importance. They are the foundation upon which the rest of child's development is built. As EAC, we recognize that early childhood development is not just a social, educational issue, but also critical economic investment. Researchers show that for every $1 US spent on early childhood development interventions, the return on investment can be as high as $13. This is an investment with great return for our future, for the productivity of our children, and in building strong foundation for the region. Honorable guests of honor, EAC partner states, as mandated by Article 120C of the treaty that established the East African Community, have committed to cooperate closely in the field of social welfare, with a particular focus on children. This cooperation aims at enhance children's well-being through various means, such as provision of quality health care, education, and social protection. To that end, the EAC has developed a child policy that provides functional and regional framework to facilitate the development, coordination, and strengthening of partner states towards realizing children's rights and well-being. I therefore commend the partner states for focused implementation of various initiatives to respond to the needs of children in their formative years. Partner states, as they will be presenting throughout this conference, have instituted various programs on maternal, child care, immunization, nutrition, support, and protection. Your Excellencies, ladies and gentlemen, however, despite overwhelming evidence of the importance of investing in quality health childhood programs, this sector remains under-prioritized in our region. Data indicates that 32.6% of children under 5 in Eastern Africa are stunted, a clear sign of an urgent need of action. We must address the challenges that children and youth face, including extreme poverty, gender inequalities, violence, neglect, and abandonment. In response to these challenges, the EAC has made significant strides promoting the life and well-being of children and young people. The fourth meeting developed and adopted minimum standards for comprehensive services for children, young people in the East African community. These initiatives, spurred by East African Child Policy, established an integrated approach to providing quality education, health, social protection, and aims to ensure the well-being of our region's children and young people. Excellencies, ladies and gentlemen, as we move forward, it is imperative that we strengthen partnership and collaborations
to increase investment in ECD, as guided by the regional and continental mechanisms such as EAC Child Policy, African Charter on Rights and Welfare of Child, and the United Nations Convention on Rights of the Child. All these emphasize the importance of the early childhood education, health, welfare as a key pillar for development. Ladies and gentlemen, the time for action is now. We must prioritize childhood development, ensure that no child is left behind, and every child's potential is nurtured. Let us use this conference to share knowledge, building consensus, and showcase innovative programs. Together we can build a brighter future for our children and for East African community. Honorable guest of honor, as I conclude, I would like to thank the organizing committee, my colleagues at the EAC, the sponsors, and the support we received from ministry responsible for community development, gender, women and special group, your ministry, honorable guest of honor, both at the mainland and Zanzibar, and I wish to reiterate the EAC commitment to supporting the implementation of earlyhood child development in Build Human Capital. With those remarks, I thank you for your kind attention and I wish you productive conference. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. In the soil of life's garden, my life begins. A tiny seed nestled in the womb of possibilities, waiting to sprout. When you talk to me, listen to my movements from deep within. Of life, ready. Closely. For when the day comes and the calling calls, I want to emerge a strong African child. But how would I be strong if I am born at a disadvantage in a world where my existence is a cruel fate, where the sun doesn't shine the brightest and the rain doesn't pour abundantly and nutrients aren't as sufficient? How would I be strong in those first 1,000 days if young plants like I struggle to survive and thrive? As I take my first steps, I am left to withstand the elements, the scorching flames of violence, the suffocating winds of poor nutrients and sustenance.
the choking quicksands of unstable foundations, the crushing tides of time that leave me behind as they flow away to shores of knowledge and discovery. And I wonder why. Why should my life be a constant fight? Why do I never get to win the race, only cross the finish line? Why am I always the one to cry? Why? Oh, world, can't you see? If you want a seedling to blossom into a healthy tree, you must force your ears to listen to the whispers of the wind, the songs of the birds, the rustle of the leaves. Listen to the echo of every move I make. Listen to the sound of every air I breathe. Tend to my needs as I grow roots of my own. Build on my potential to succeed. Stand with me. Walk with me. Guide me. Protect me. Listen. Listen. So when the blooming comes, I'm birthed a little tree rising to the sky, nourished by the collective effort of my community, sustaining me, helping me thrive as a strong African child. My name is Zuhura Sengenge, the African Lioness, a poet from Tanzania. With me, a movement artist, a money farmer from Rwanda, Katoi Watabaka, percussionist and artist from Kenya, and we represent the Create 2030 network of artists around the world, some of whom are here with us from Rwanda, Uganda, Kenya, and Tanzania, and Brooklyn. And we are honored to be here at the Eastern Africa Regional Early Childhood Conference, performing for you under the theme, Investing in Early Childhood, Building in Human Capital Along the Life Course. Thank you. Let those claps keep flowing. Let's clap for her. That's a powerful one. The voice of the voiceless, the African lioness. Beautiful performance. Tunashukuru sana. Asante sana, Mheshimiwa mgeni rasmi. Thank you so much, Zuhura, the African lioness, for that piece. Powerful, intriguing. Thank you. Honorable guest of honor, I'm delighted now to invite Honorable Anna Atanas Paul, the Deputy Minister for Community Development, Gender, Elderly, and Children from the Revolutionary Government of Zanzibar, for her remarks, and then she will invite you to speak to all the audiences present and those joining us virtually to what you have prepared for us. As the Deputy Minister comes, ladies and gentlemen, let's give her a big round of applause. Karibu sana, Mheshimiwa Naibu Waziri. Watoto kwanza.
mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mtu mzima. Lakini mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamaye, lakini mwana mwenye hekima ni fahari kwa babaye. Kwa hiyo mama, ni jukumu letu kuleta wana wenye hekima. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, mabibi na wabwana, natambua na kuheshimu itifaki ya meza kuu. Habari za mchana. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha tukutane leo mahali hapa kwa ajili ya ufunguzi wa mkutano wa kimataifa wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Naomba kukujulisha mgeni rasmi kuwa washiriki wa mkutano huu muhimu unajumuisha wageni kutoka nje ya nchi ya Tanzania, takribani wageni 550, na kutoka nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika na sehemu nyingine za dunia. Na sisi wenyeji Tanzania tupo zaidi ya watu 500. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu unafunguliwa leo tarehe 11 na kuhitimishwa tarehe 14 Machi mwaka 2024. Japo baadhi ya washiriki wameanza kufanya mikutano ya pembeni, side events, tangu tarehe 10 Machi hapa katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere. Maandalizi ya mkutano huu yalianza mapema Oktoba mwaka 2023, ambapo iliundwa kamati kuu ya maandalizi ya kitaifa ikijumuisha wadau wa ndani kwa uratibu wa wizara yenye dhamana ya watoto, maendeleo ya watoto, ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen. Aidha, mgeni rasmi, maandalizi hayo yalijumuisha wenzetu wa upande wa Kenya kupitia mtandao wa Afrika wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, yaani Africa Early Childhood Network. Napenda kuchukua fursa hii adhimu kuwashukuru wadau wote walioshiriki na kufanikisha maandalizi ya mkutano huu. Hongereni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimepewa jukumu moja tu kubwa la kukaribisha ili uweze kuzungumza na hadhara hii hapa leo. Naomba kukaribisha ili uzungumze na washiriki wa mkutano wa kimataifa kuhusu malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakushukuru sana kwa nafasi hii, na washiriki wote wapo tayari kwa ajili ya kukusikiliza. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana. Wow. Let me try to create energy in this room. Let us energize ourselves. Mtoto! Mtoto! Watoto simameni kwanza. Wako wapi watoto? Wameenda kunywa chai? Punga bendera zenu. Mtoto! Asanteni sana. Tukae. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani, allow me to speak in Swahili for the purpose of connecting ourselves with the followers online, especially those who couldn't be able to translate English or they are not user-friendly, but we need them to follow us. There are many followers online. Inside this room, we have translators from English to Swahili and from Swahili to English. Let us make use of this
good team. Congratulations to our translators. I believe they'll be able to follow. Our translators, oye. Kuna mtu hajanielewa humu ndani? Okay, thank you very much. Let me acknowledge the protocol, although it is very long, but I will try. After that, I'll switch to Swahili language. Waheshimiwa mawaziri wote, all ministers present with us today, Honorable Susan N. Mateke, waziri wa nchi anayeshughulikia watoto na vijana Uganda, would you please wave for the audience to see you? Where is Honorable Mateke? Yupo hapa na sisi? Minister from Uganda. Honorable Aya Benjamin Warile, Minister of Gender, South Sudan. Thank you very much. Honorable Albert Chalamila, Regional Commissioner for Dar es Salaam. Thank you very much. Honorable Anna Atanas, Deputy Ministers of the Twin Ministry in Zanzibar, Island of Zanzibar. Thank you very much. Honorable Al Abdallah Ulam Husseini, Minister, Deputy Minister for Education in Zanzibar. Thank you very much. Honorable Florence Ibore, Waziri wa Kazi, Social Protection, Kenya. Asante sana jirani yetu Kenya, mambo. Kenya yetu hatuna matata, hakuna kabisa. Kenya oye. Asante sana. We have Honorable Peter Logan, President of Conrad Hilton Foundation, United States of America. Honorable President, welcome to Tanzania. Thank you very much. Honorable Mary O'Neill, Ambassador of Ireland to Tanzania. Please wave for the audience to see you. Thank you very much. Honorable Helen Fetche, Ambassador of Canada, Acting Ambassador of Canada, Tanzania. Are we together? Thank you very much. Let me acknowledge the presence of Honorable Justice Hilary Kimei, Judge of High Commission, Kenya. Yuko hapa na sisi? Asante sana. Also, we have Atliva Kadili, our UNICEF Regional Director for Eastern and Southern Africa. Asante sana. Karibu sana. I heard you speaking Swahili. Asante sana. Would you say karibu? Asante. Pigieni makofi jamani. Tunauza Kiswahili pia hapa. Elke Wishe, UNICEF Country Representative, Country Representative to Tanzania. Elke Wishe rafiki yangu, asante sana. Nyosha mkono juu zaidi wa kuone. Thank you. Anajua Kiswahili, mpigieni makofi. And we have our board chairs, Mohamed Nkinda for TechDen. Thank you very much. And Professor Mary Getui for AFECN. Asante sana mama. Naomba nisimsahau katibu mkuu wangu Dr. Saif Shekalage. This is our permanent secretary for the ministry I'm serving now. And asante sana. And your team, management of our ministry, will you please raise up so that people can see I'm not alone. I have you as my right arm. Thank you very much for this wonderful job. Dear all, tuna viongozi wa dini waliotuombea hapa siku ya leo. Viongozi wetu simameni, you blessed us in the morning and we are here safe in peace because of your good work you are doing. Asanteni sana. And
Let me acknowledge all the protocols announced by our Master of Ceremony today and introduced by our Permanent Secretary. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Baada ya kuwatambua wageni wetu, sasa naomba na mimi nijitambulishe. My name is Dr. Dorothy Gwajima, Member of Parliament, Minister of Gender in Tanzania. I am representing Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, who couldn't make it because of changing priorities at the national level, but she is with us, and I believe she is following this meeting, and rest assured that this agenda of ECD is embedded in her agenda as a global champion on generation equality. If you are not looking after their children, because the children are the future, you should choose first to ensure the security and safety of children, and then you will be able to empower women, because their attention to the program will be at the maximum. Tumpigie makofi Rais Samia Suluhu Hassan. Mwisho wa kuongea Kiingereza, sasa naanza Kiswahili. Wangapi wananifuatilia? Mmenielewa? Wangapi wamenielewa? Piga makofi kwangu tafadhali. Asanteni sana. Sasa tuungane na Watanzania wote wanaofuatilia programu hii ambao hawana wakalimani waweze kuungana nasi na kupata mawili matatu, kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na washirika wake wote wa nchi za Umoja wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla wanaangalia maslahi ya watoto wao kama taifa la kesho, na kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kinara eneo hili, wasiwe na mashaka, na anaungana na nchi zote za ulimwengu, Afrika na Afrika Mashariki, kuhakikisha watoto wa Afrika wanasimama imara wakiwa na afya njema, akili njema, furaha, amani na upendo, kama Zuhura alivyoimba hapa, na kama watoto wa Fountain Gate Dodoma walivyoimba hapa. Tumpigie makofi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajenda hii tafadhali. Awali ya yote, namshukuru Mungu aliyetuwezesha kukutana leo hapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya ufunguzi wa mkutano wa kimataifa kuhusu malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kwa mwaka 2024. Kwa dhati ya moyo wangu ninamshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniagiza, kwa kuniamini kuja kumwakilisha kwenye nafasi ya mgeni rasmi kutokana na dharura iliyojitokeza katika ratiba zake. Napenda kuwapa salamu zake nyingi za upendo, na kwamba anawakaribisha sana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenye sehemu mbili, yani Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Nami niongezee sauti yake kwa kusema kwamba karibuni sana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Welcome to the United Republic of Tanzania, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wetu. Ndugu washiriki, Tanzania ni nchi nzuri yenye utulivu na amani, na tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi vya asili, mandhari za kuvutia, uoto wa asili, maeneo ya kihistoria, mbuga za wanyama, fukwe nzuri zilizopo Tanzania bara na Zanzibar, na hifadhi mbalimbali za nchi kavu na majini. Aidha, Tanzania pia ndio nchi yenye mlima wa Kilimanjaro, ambao ni mlima mrefu zaidi barani Afrika. Tujipigie makofi ndugu zangu wa Tanzania. Tanzania tupo. Tanzania tusimame tafadhali. Tanzania, are you here? Piga makofi.
Hapa tunasema tuna mlima Kilimanjaro mkubwa kabisa. Kwa nini amshangilii? Piga makofi tafadhali, 1 2 3. Kilimanjaro oye! Mount Kilimanjaro safi. Namna hiyo. Serengeti, Ngorongoro safi. Zanzibar safi. Yes. Show that nyie ni wenyeji. Wageni wajisikie vizuri. Wangapi leo wataenda kupata picha pale ufukwe, kwenye fukwe zetu na wageni? Nyosha mkono mlio tayari. Haya, tutaenda wote na mimi nakuja. Hivyo basi, niwaombe wageni, kabla mjaondoka, tengeni muda kidogo wa kutembelea maeneo hayo ili mkaburudishe nafsi zenu na kuona ukarimu mwema wa Watanzania. Ndugu washiriki, napenda pia kuishukuru na kuipongeza wizara yangu, timu yangu ambayo ndio inadhamana na masuala ya watoto hapa nchini, ambayo inaitwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Tanzania Bara, na washirika wake kutoka Tanzania visiwani, yani Zanzibar, kwa kushirikiana na wizara nyingine za kisekta pamoja na wadau wa maendeleo kupitia mtandao wa Afrika wa Malezi, Makuzi na Maendeleo ya Awali ya Mtoto AFCEN na mtandao wa Malezi, Makuzi na Maendeleo ya Awali ya Mtoto TECDEN, kwa maandalizi mazuri yaliyofanikisha kufanyika kwa mkutano huu kwa ufanisi sana. Tuwapigie makofi timu ya maandalizi. Ndugu washiriki, sayansi ya malezi na makuzi ya mtoto inaelekeza kuwa ubongo wa binadamu unakuwa na kufikia hadi 90% katika umri wa miaka 0. Yaani mtoto anapokuwa tumboni mwa mama yake hadi miaka 8, wataalamu wanatuelekeza kuwa ili kufikia kiwango hicho cha ukuaji, mtoto na mama yake watatakiwa kupatiwa huduma bora za afya, lishe ya kutosha, huduma za awali za kumchangamsha mtoto, malezi yenye kuitikia hisia za mtoto na ulinzi na usalama wa mtoto. Huduma hizo zinatakiwa kutolewa katika uwiano ulio sawa, kwa kuwa huduma zote hizo zina mchango unaofanana katika ukuaji wa ubongo wa mtoto. Ndugu washiriki, kauli mbiu inayoongoza mkutano wa mwaka huu wote tunaifahamu. Naomba nirudie kwa Kiswahili sasa, wenzetu watusikie. Inasema, wekeza katika malezi na makuzi ya watoto wadogo, kujenga rasilimali watu wenye tija. Yani kwa Kiingereza nimeshasema sana, ngoja na mimi jaribu kurudia. Investing in early childhood, building human capital along the life course. Narudia kwa Kiswahili tena, wekeza katika malezi na makuzi ya watoto wadogo, kujenga rasilimali watu wenye tija. Kumbe kwa mnaotufuatilia mtandaoni, rasilimali watu wenye tija ambao hawatatusumbua, hawana nidhamu, hawana maadili, hawatimizi wajibu wao wanapopewa nafasi katika sekta ya umma au sekta binafsi, wanakuwa ni changamoto. Tutakuwa hatuna watu hawa iwapo tutawekeza katika malezi na makuzi ya watoto wadogo, kwani tutapata rasilimali ya watu ambao wanatija. Wengi wananifuata kama waziri mwenye dhamana, huyu kafanya hivi mtaani, huyu kafungwa, huyu kamkatili huyu kampiga mamake, kampiga babake, huyu kaua. Ni kwa sababu hatujawekeza vizuri katika malezi na makuzi ya watoto wadogo, na ndio maana mkutano huu unajadili ajenda hii ili tuende sawa kama taifa. Kauli mbiu hii inahimiza nchi zetu za ukanda wa Afrika Mashariki na sehemu nyingine kuongeza uwekezaji katika huduma za malezi na makuzi ya watoto, hususani maeneo ya afya, lishe, ujifunzaji na uchangamsho wa awali, malezi yenye mwitikio na ulinzi na usalama wa mtoto, kwa lengo la kumfanya mtoto kuwa mwerevu kwa umri wake na hatimaye kuwa ni binadamu mwenye tija anapokuwa mtu mzima. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakalimani wetu tunakwenda nao vizuri? Wakalimani tunaenda nao vizuri? Are the translation process going well? Thank you very much. Lakini tafiti mbalimbali zilizofanyika hapa Afrika zimebaini kuwa
Uwekezaji kwenye malezi na makuzi ya watoto wadogo bado ni mdogo. Hatujawekeza vizuri, na huenda hatujawekeza vizuri kuanzia kwenye ngazi ya familia. Hatujaweza kuhakikisha tunawapeleka watoto kwenye huduma za afya vizuri, ingawa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa Tanzania amesogeza huduma hizi karibu na jamii. Yaweza ikawa kwenye familia hatujawekeza vizuri, kwenye shule ingawa shule zimesogezwa karibu na jamii. Huenda hatujawekeza vizuri kwenye familia, kwenye lishe, ingawa kwenye mikoa yetu pengine tunalima vyakula vizuri na mambo mengine kama hayo. Kwenye usalama hatujawekeza vizuri, watoto wanakatiliwa kwa sababu bado tunadhani mila na tamaduni kandamizi zinatija kwenye malezi na makuzi ya watoto, kumbe sio. Alafu wakiwa wakubwa wakafanya vitu tofauti, tunadhani kuna mtu mwingine amekosea, kumbe makosa yanaweza akawa yameanza kwa baba na mama na jirani zake na marafiki zake na ndugu zake. Aidha, uwekezaji huo hauna uwiano ulio sawa kama unavyobainishwa na sayansi ya malezi ya watoto. Hali hii ikiendelea, tutakuwa tunaandaa watoto na hatimaye nguvu kazi isiyo na tija kwa mataifa yetu wote tuliokusanyika humu. Naomba kutoa wito kwa mataifa kuimarisha uwekezaji kwa watoto wadogo kwa kutumia mapato ya serikali zetu. Tukajiulize, katika mapato ya serikali zetu tunawekeza kiasi gani kwenye eneo la malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, na tujilinganishe sisi nchi za Afrika Mashariki. Tuulizane mwenzetu yukakwama wapi, changamoto ni nini, akajifunze wapi ili awekeze vizuri. Aidha, wadau wa maendeleo wengine tunao leo hapa watusaidie katika eneo hili muhimu la malezi na makuzi ya watoto wetu wadogo. Sasa niungane na wasemaji waliotangulia hapa. Mheshimiwa Peter Logman, rais wa Conrad Hilton Foundation, alisema kutoka USA, kama tunataka kuwekeza tukawekeze chini. Ndugu zangu, sio kwenda kufanya mikutano na vikao vingi sana na kuprinti vitabu vingi sana alafu tukaweka makabatini. Tuwatume hawa watoa huduma kule chini kwenye jamii, kwenye grassroots level. Kule ndio tukauangalie uwekezaji wa rasilimali nyingi ambazo tunazipata. Tukija kwenye vikao vingine tuonyeshe tulivyofanya mapinduzi ya uwekezaji katika eneo hili. Ndugu washiriki, serikali ya Tanzania imefanya nini? Serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6, imeandaa na inatekeleza program jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ya miaka 5 PJT MAM 2021-22 mpaka 2025-26. Yaani kwa lugha ya kigeni niwasaidie wakalimani na mimi, the National Multisectoral Early Childhood Development Program iliyozinduliwa Disemba 2021. Tanzania ni nchi kubwa, lakini kupitia serikali na wadau wa maendeleo, programu hii inatekelezwa sasa nchi nzima. Natarajia makofi mengi hapo. Aidha, katika kuonyesha utashi wa utekelezaji wa programu hii kwa mwaka ujao, mwaka wa fedha 2024-2025, serikali ya Tanzania imeelekeza mikoa na halmashauri zote kutenga fedha katika bajeti zake ili kutekeleza afua au interventions za malezi na makuzi ya watoto. Na si leo tutapata fursa kujifunza kwa wenzetu kama wamefika level hiyo ya nchi nzima kutekeleza na mikoa yote na bajeti kutengwa kuanzia kwenye ngazi ya chini kabisa ya utengaji bajeti. Katika kipindi cha miaka 2 ya utekelezaji hapa nchini Tanzania kuhusu programu hii tumefanikiwa, naweza kusema kwa kiwango kikubwa. Piga makofi tafadhali. Penye mafanikio tutaombana tu makofi. Makofi lazima tuyapige kwa sababu tumefanikiwa. Rudia tena tafadhali.
maana nimeambiwa mtaalamu kutoka Tanzania atawasilisha mada kuhusu uratibu na utekelezaji wa programu hiyo. Hivyo atafafanua kwa kina kuhusu utekelezaji huo tumefanya nini, na kwenye side meetings zetu tutayaongea kwa kina. Kisha tutatoa taarifa kwa umma kuonyesha jinsi gani programu hii iliyozinduliwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imefanikiwa kuanzia mwaka huu 2021 Disemba. Nichukue fursa hii kuyapongeza na kuyashukuru mashirika ya umma ya Umoja wa Mataifa kuanzia UNICEF, makofi kwao, WHO, makofi kwao, UNESCO, makofi kwao, UN Women, makofi kwao, na UNFPA, makofi kwao. Pia mashirika ya kimataifa na kitaifa yasiyo ya kiserikali tuwapigie makofi. Mashirika ya dini na wadau wengine wote tuwapigie makofi kwa ushirikiano mkubwa wanaoendelea kutoa katika kuchangia utekelezaji wa afua za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Aidha, nazishauri nchi nyingine za ukanda huu wa Afrika Mashariki na kwingineko kuongeza uwekezaji katika masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya watoto, kwani ndio msingi wa kumpata binadamu mwenye tija. Ndugu washiriki, nafahamu kuwa mkutano huu umejumuisha wataalamu waliobobea katika masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Ndani ya siku 4 za uendeshaji mkutano huu, mkazo utafanyika katika kujengeana uelewa na mbinu za namna nzuri ya kutekeleza afua za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya watoto kwa nchi zetu. Ukubwa wa mkutano huu ni ishara kwamba nchi zetu za Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla tumetambua umuhimu katika kuwekeza na kuimarisha malezi ya watoto wadogo. Tujipe moyo kwa makofi, maana tumetambua na tutakwenda vizuri. Nasema hivyo kwa sababu hapo awali msisitizo mkubwa ulikuwa kuandikisha watoto katika shule za msingi bila kujali msingi ambao ni watoto chini ya miaka 5. Ni wazi kwamba tumedhamiria kwa dhati kuimarisha malezi ya watoto wadogo kwa kuwa sasa kuna utashi wa kisiasa, na kwa Tanzania mashallah, mwanasiasa namba 1 ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka mguu hapa katika hili eneo, amelibeba yeye mwenyewe. Makofi kwake tafadhali. Anataka aongoze taifa kwenye maendeleo na ustawi, lakini aongoze maendeleo na ustawi wa watoto ambao ni taifa linalokuja baada ya sisi. Ndugu washiriki, nafahamu kuwa mkutano huu umejumuisha wataalamu waliobobea. Ndugu washiriki, itakumbukwa kuwa tarehe 25 na 26 Julai 2023, yani mwaka jana, hapa katika ukumbi huu wakuu wa nchi za Afrika walikutana katika mkutano uliokuwa umepewa jina la The Africa Human Capital Heads of State Summit Julai 2023. Wakajadili na kufanya maamuzi ya kuwekeza katika kuimarisha rasilimali watu, hasa msingi ambao ni watoto wadogo. Hivyo mkutano huu ni sehemu ya utekelezaji wa maazimio ya wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika. Tuwapigie makofi wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika. Na niwaombe mrejee maazimio hayo ili yawe sehemu ya mjadala wa namna ya kuyatekeleza maazimio hayo. Na kwa kuwa nimeambiwa mimi ni mwenyekiti wa baadhi ya vikao vikubwa hapa, kweli huwa napenda kwenda critically azimio kwa azimio, tuone tuliambiwa nini, tumefanya nini, nani kasogea mbele, nani bado hajaanza, nani yuko katikati, na wengine ambao hajaanza waendeje, kwa kuiga mifano ya waliotangulia. Mimi nikipewa kazi bana naifanya, na mimi na nyinyi tukipewa kazi tunaifanya. Tukitoka hapa tutaiambia dunia katika yale maagizo ya wakuu wa nchi za Afrika, nchi fulani imefika hapa, nchi fulani imesogea hapa, ingine tumeipa mawazo, tunakwenda hivyo. Wangapi wako tayari kusafiri pamoja na mimi katika utekelezaji wa maazimio haya? Nyosha mikono tafadhali. Asante sana, pamoja tutakwenda. Ndugu washiriki, katika kuimarisha huduma za malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto katika Afrika Mashariki na Afrika,
Jitihada mbalimbali zinafanyika zikiwemo kuhamasisha na kufanya ushawishi kwa watoa maamuzi na watunga sera ili masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto yapewe kipaumbele. Hali hiyo imewezesha nchi nyingi barani Afrika kuwa na sera na programu maalum za masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tupige makofi kwa nchi zote ambazo tayari zina sera, zitatuambia hapa ni nchi zipi na zina program katika eneo hili. Aidha, serikali za nchi mbalimbali zimeweza kufanya maamuzi na kutoa elimu bure katika shule za msingi pamoja na kuanzisha na kufanya madarasa ya awali kuwa sehemu ya elimu ya msingi. Hata Tanzania tuko vizuri eneo hili. Piga makofi kwa Dr. Samia vizuri. Tafadhali. Baadhi ya nchi za Afrika zimeandaa na zinatekeleza sera maalum kwa ajili ya watoto. Mwaka 2015 Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki iliandaa sera ya mtoto inayotekelezwa kwa pamoja na nchi za Afrika Mashariki, ambayo pamoja na mambo mengine inaelekeza kuimarishwa kwa huduma za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Nataka kusema kwamba kumbe katika masuala ya kisera tuko vizuri. Sasa ni kuziangalia programu zetu kwa uzoefu tunaoupata hapa, twende mbele baada ya kubadilishana uzoefu huo. Hali hiyo pia imeongeza wigo wa upatikanaji wa huduma za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, hasa wale wanaoishi katika maeneo ambayo hakuna huduma ya vituo vya kulelea watoto wadogo mchana. Ndugu washiriki, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kutoa wito kwa washiriki wote kujadili na kuja na mbinu bora zaidi za kuimarisha afua za malezi na makuzi ya watoto kwa kuzingatia mila na tamaduni zetu nzuri. Nasisitiza mila nzuri, kwani nyingine ni mila zenye madhara kwa watoto. Mfano, mila yenye madhara kwa watoto ni hii ya ukeketaji. Ni mojawapo ya mila ambazo zina madhara kwa watoto, female genital mutilation. Hatupendi kuona watoto wetu wanafanywa vitendo hivyo ambavyo vina madhara kwao. Aidha, malezi na makuzi ya watoto kwa sasa yanaathiriwa na changamoto mbalimbali zikiwemo migogoro ya familia ambayo waathirika wakubwa ni watoto. Wazazi na walezi hawana muda wa kulea watoto wao kwa kuwa eti wako bize zaidi na shughuli nyingine na kuacha watoto wanajilea au kulelewa na watu wengine. Tunahitaji kutafakari na kuchukua hatua. Hivi ni baadhi tu ya vikwazo katika malezi ya watoto wetu. Tukitoka hapa tuone nani ana nafuu. Nafuu hiyo aliipataje? Ndiyo, tuko kwenye ulimwengu wa kiuchumi sana, na uchumi wenyewe una changamoto maeneo mengi, lakini hatuwezi kuongeza changamoto ya watoto. Tujue tunajibuje changamoto hii ya walezi, wazazi kwenda kuhangaika na uchumi, lakini watoto hawa wanakuwa kwenye mikono salama ya namna gani, ili tukimaliza kikao hiki tuwaeleze wenzetu tunaowawakilisha Tanzania na nje ya Tanzania, Afrika Mashariki na nje ya Afrika Mashariki. Tumeazimia tutafanya hivi kuwasaidia wazazi na walezi ambao kweli wako kwenye shughuli mbalimbali, zingine kazi za usiku, mmoja arudi amechoka, lakini lazima watoto wetu wapate majibu, watalelewa namna gani kipindi hicho. Lakini lazima mzazi pia atenge muda wa kukaa na mtoto wake. Program tunazozifanya lazima tupeleke mawazo ya programming at the family level. Parents, they have to understand how to program to take care and safety of their children. We are making programs at the national level, country level, regional level, but do these families know how to plan? Haya ni mambo ambayo itabidi tuyazungumze ili kwenda kuwaelimisha watu wetu. Eneo lingine ambalo tunapaswa kulijadili ni ukuaji wa teknolojia ya habari na mawasiliano ambao una manufaa mengi, lakini pia umekuja na changamoto zake kwa watoto na wazazi au walezi, ambapo watoto wanahusishwa na matumizi yasiyofaa ya mitandao, online platforms, yanayowapelekea watoto kufanyiwa ukatili mtandaoni, online child exploitation and abuse. Tanzania tumezindua kampeni hii, ina kama mwezi tu hivi, tutajua na nchi nyingine wanafanyaje, ili tukifanya Tanzania, Kenya wasije wakafanya tofauti, watoto wao wakaja wakapata matatizo tena kwa kuangalia online za Tanzania, na sisi wakwetu wakapata matatizo kwa kuangalia online za Kenya, Burundi, Rwanda, South Sudani, sijui Ethiopia na wapi Kenya. Wote tuongee lugha moja ili tuwanusuru watoto hawa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Matumizi ya vifaa vya kielektroniki kwa
kwa watoto yanahitaji uangalizi mkubwa, na waomba nalo hili tutalijadili, hasa ukizingatia matumizi ya vifaa hivyo yanaanzia na watoto wadogo wa chini ya miaka 5. Ni mazuri, kuna faida zake, lakini lazima wawe kwenye uangalizi. Ndugu washiriki, mwisho sio kwa umuhimu, niwashukuru sana mtandao wa malezi na makuzi ya watoto wa Afrika, yani Africa ECD Network, kwa kushirikiana na mtandao wa malezi na makuzi ya watoto Tanzania TECDEN, mashirika yote ya kitaifa na kimataifa, kwa uratibu, kwa ushirikiano na wizara zenye dhamana ya watoto na maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, ambapo kwa pamoja wameweza kufanikisha mkutano huu uliofana sana. Makofi kwao. Niwapongeze sana kamati ya maandalizi ngazi ya taifa kuhusu mkutano huu, National Organizing Committee. Nanyi tunawapigia makofi mengi sana. Hakika mkutano umefana sana. Niwashukuru sana washirika wote mliosafiri toka mbali kuja kuhudhuria mkutano huu. Mmeacha mambo mengi mkaamua muone umuhimu wa kuja kwenye mkutano huu. Asanteni sana waheshimiwa mawaziri wote mliotoka nchi mbalimbali kuja kuungana nasi hapa siku ya leo. Mna mambo mengi mawaziri, lakini mkaona uwaziri wako kwenye eneo hili hautakuwa na tija kama una taifa linalojengwa chini ambalo hatujawekeza kwenye malezi na makuzi. Asanteni wageni wetu kutoka Afrika yote na kutoka dunia yote mlioweza kufika hapa. Tunajua mna mambo mengi sana mmeacha. Kuja kwenu hapa inaonyesha roho ya ulezi ndani yenu, roho ya umama na ubaba, na mko concerned, mnajali kizazi kinachokuja kiwe bora zaidi. Kazi yenu hii haitaenda bure kwa kuja kwenu kwenye mkutano huu. Tuwapigie makofi wageni wetu wa dunia yote. Kwenu watoto wetu nawapongeza sana, pamoja na wasanii wote mliotoa burudani hapa. Mmepeleka ujumbe mkubwa wa mkutano huu kwa namna ambayo ni nyepesi kusikilizwa na kufuatiliwa. Nyinyi kama watoto mlio chini ya miaka 18, mjue sisi wote hapa ambao tumefikia umri umeenda, roho zetu zinalia kwa ajili yenu. Tuwawekeeje mazingira mazuri mje kuwa taifa bora zaidi, baba bora, mama bora kwenye nyakati zenu, na hiyo inahitaji mazingira mazuri katika safari yenu ya malezi na makuzi na maendeleo. Napenda kumalizia kwa kurudia tena kuwakaribisha Tanzania na kuwaomba mtenge muda mfupi tu kabla ya kuondoka, mkafurahia ukarimu wetu wa Tanzania na muwe sehemu ya utalii kupitia mkutano huu. Naamini hamtajutia, mtapumzika, you will relax. Please tour a bit in Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya maelezo hayo, napenda kutamka sasa kwamba nawapongeza kwa uzinduzi wa hizi program ambazo tumezizindua kwenda kupambana kupunguza vifo vya wazazi, lakini na mwongozo huu ambao umezinduliwa utakaoenda kuwasaidia watoa huduma kule chini kufanya vizuri kwenye eneo la program hii. Haya ni mambo makubwa ambayo yatachangia kupeleka kasi safari yetu kwenye malezi, makuzi na maendeleo ya watoto. Sasa natamka kwamba mkutano wa kimataifa wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki umefunguliwa rasmi. Mtoto! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wageni wetu karibuni sana na Mungu awabariki. Let's give a big round of applause to Honorable Dr. Dorothy Gwajima, our Minister and Guest of Honor. Thank you so much for that powerful remark. Asante sana, Mheshimiwa Waziri wetu. Ni rasmi sasa, kongamano hili limefunguliwa rasmi, na kwa siku 4 wadau mbalimbali wa masuala ya watoto watakuwa wakijadili masuala mbalimbali katika ukumbi huu wa mikutano kimataifa wa Julius Nyerere, Dar es Salaam. Hotuba ya waziri mwenye dhamana ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima
katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imebeba mengi, imezungumza mengi, lakini kubwa ikionyesha dhamira ya serikali katika utekelezaji wa makubaliano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa kuhusu kumlinda mtoto, lakini pia akisisitiza kwamba jitihada hizo hazitafanikiwa ikiwa Tanzania itatembea peke yake. Ndio maana akazungumza kwamba watashirikiana na mataifa mengine kwa makubaliano haya, akitaja Kenya, Uganda na nchi nyingine za Afrika Mashariki, lakini pia hata nje ya Afrika Mashariki na nje ya Afrika, ili kuhakikisha kwamba mtoto analindwa, mtoto anakuzwa vizuri katika hatua za awali, ili baadaye aje kuwa kijana bora, aje kuwa mama bora, baba bora, kiongozi bora, mwanajamii bora ambaye amekuzwa katika misingi ya inayokubalika. Zoezi linalofuata hivi sasa ni picha kabla ya kuhitimishwa kwa awamu hii na kisha kuendelea kwa mikutano ya ndani, ambapo sisi tutakamilisha hapa, lakini tuzungumze kidogo na Bakari Msuya kwa yale ambayo Waziri Dr. Gwajima ameyazungumza katika hotuba yake, namna ambavyo mikakati imewekwa. Kwa hiyo sasa ni utekelezaji, na utekelezaji huu unahitaji jitihada za pamoja. Amegusia pia suala la matumizi ya mitandao ya kijamii au hivi vifaa vya kielektroniki kwa watoto. Kabla sijaingia hapa ndani, Flora, nilikuwa nazungumza na ukipita nje ya huu ukumbi, hichi kitu cha mikutano, hapo nje kuna mabanda mbalimbali watu wameweka hapo ambao wanajishughulisha na shughuli mbalimbali za masuala ya makuzi, malezi, wataalamu wa masuala ya ushauri kwa wazazi, namna ya kulea watoto. Nilikuwa naongea na mtu mmoja na taasisi yake, akawa anasema hakuna akasema moja ya changamoto kubwa ambayo inawakabili wazazi wengi sasa hivi, ambayo imekuwa ni kikwazo kwenye malezi na makuzi ya watoto, kama kuwaanika watoto kwenye runinga wakiwa wadogo. Anasema hii inachangia sana kudorora kwa ukuaji kwa mtoto unapokuja swala zima la kuzungumza, lakini hata zile hatua zake za ukuaji kama ni kutambaa, kutembea, kunachelewa. Anasema wazazi wengi hawajui kwamba runinga, simu zimekuwa na athari kubwa mbaya kwa watoto. Kwani mimi kwa sijui kwa sababu mtoto analia au mtoto anaona kama usumbufu, hebu chukua simu hii uangalie katuni, hebu angalia kitu hiki, yani kama anakuwa na maarifa ama ni hekima hatuna, au utafutaji tumezidisha. Tunaweza tukasema hivyo, lakini pia tunaweza tukasema ni ubinafsi. Haiwezekani mtoto mzae mwenyewe alafu utegemee vitu vingine kikulelee mwanao, haiwezekani. Ndio maana leo tunakutana hapa kwa ajili, na nimependa hapa Waziri Gwajima aliposema kwamba mkutano huu uwe sehemu ya kuja na mbinu, njia na ikiwezekana tafiti mpya za namna ya kukabiliana hili tatizo. Ni tatizo kubwa ambalo linatukabili sasa hivi, kwa sababu Flora, mimi na wewe leo tutakumbukwa endapo tutaacha watoto wazuri hapa duniani. Tusipofanya hivyo, hakuna mtu atakayekumbuka Flora. Ni mimi na wewe, watoto wetu ndio watatufanya Flora aliishi hapa, Bakari aliishi hapa, Gwajima alikuwepo hapa Tanzania. Kwa hiyo ni dhima kubwa kuliko yoyote ambayo mwanadamu anayo kwa sasa hivi. Naweza nikasema malezi, makuzi, maendeleo ya mtoto ni moja ya jukumu kubwa sana ambalo kila mmoja linamkabili. Anam, ni hayo mtazamaji, baadhi ya ambayo tumependa kuyagusia yaliyojiri hii leo, na tunakamilisha matangazo haya mbashara. Anaendelea kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii TBC Online au TBC Digital, ili uweze kufahamu dondoo mbalimbali zinazoendelea katika kongamano hili ambalo limehudhuriwa na wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya Tanzania. Lengo ni kuhakikisha malezi ya awali au makuzi katika zile hatua za awali kwa mtoto yanakuwa na tija hapo baadaye. Ni jukumu la wanajamii wote, baba, mama, shangazi, wengine wote, kuhakikisha anakuwa sehemu ya mtoto kuwa katika mazingira salama, ili kumwepusha na vitendo mbalimbali vinavyoweza kuathiri ukuaji wake kiafya, kiakili
na masuala mengine ya kijamii. Mimi ni Flora Mwano kwa niaba ya Bakari Msuya na wenzetu wote ambao tumeshirikiana kukuletea matangazo haya mbashara. Tunarejesha matangazo haya studio zetu Mikocheni, Dar es Salaam, na sasa Violet Baruku tunarejesha kijiti hiki kwako. Asante sana mzazi Flora Mwano pamoja na Bakari Msuya kwa kutupitisha katika kongamano hilo la makuzi pamoja na malezi ya watoto kwa ukanda wa Afrika Mashariki. Aliyekuwepo hapo mgeni rasmi alikuwa ni Dr. Doros Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake pamoja na makundi maalumu. Mengi ameyazungumza, lakini kubwa ametaka uwekezaji mkubwa ufanyike kwa watoto kwa kuwa wao ndio taifa la kesho, wao ndio viongozi, wao ndio wanategemewa kwa ajili ya kesho iliyo bora. Hivyo katika mapato ya serikali basi itengwe hata kidogo kwa ajili ya kuwekeza kwa watoto, na hii itasaidia kupata kesho iliyo bora, rasilimali watu ambao watasaidia katika ustawi wa taifa la Tanzania. Lakini pia ameshukuru mashirika ya kimataifa ambayo moja kwa moja yamekuwa yakiwagusa watoto na kuwasaidia pia kuwawezesha kuhakikisha kwamba wanafikia ndoto zao. Wazazi nao hawajaachwa nyuma, kwa kuwa kuna wakati wamekuwa wakijisahau na kuwaacha watoto kwenda peke yao. Wanakumbushwa kushiriki moja kwa moja katika malezi ili kuhakikisha hawa watoto wanakuwa bora kwa kesho yao na kutimiza ndoto zao nyingi ambayo moja kwa moja yamekuwa yakiwagusa watoto na kuwasaidia. Mimi ni Violet Baruku, endelea kusalia nasi TBC1 yako mengi ndoto zao. Wazazi nao Siku ya wanawake duniani 2024. Wekeza kwa wanawake, kuharakisha maendeleo ya taifa na